السلام علیکم امید لرم روغ جوړ به او ژوند به مو ښه تیریږي. نن دی د آیلټس لیسننګ پارټ 4. آیلټس لیسننګ پارټ 4 ډیر زیات سمپل دی، ایزی دی، ځکه چې په دې کې یو لیکچرر یا یو انسټرکټر هغه په یو سبجیکټ باندې یا په یو ټاپک باندې ایکسپلینیشن ورکوي. نو بالکل سمپل دی، ایزی دی. خو یوه خبر به یاد ساتئ چې تاسو به لکیر کې پکیر نه جوړیږي، ځکه چې په دې کې د سینونیمز استعمالي زیاتر. هلته کې په آډیو کې یوه خبره وشي، مطلب هغه خبرې انداز یو شانتي او دلته کې کوېسچن چې نو هغه په بل انداز باندې ورکړی شوي. خبره یوه وي خو صرف الفاظ چې دي هغه بدل وي، نو په دې وجه باندې تاسو کنفیوز کیږئ. نو تاسو به کنفیوز کیږئ نه، کو چېرې دوی سینونیمز استعمالي یا د سینټنس بدل سټرکچر استعمالي، نو تاسو به صرف په هغې کې کنفیوز کیږئ نه. نور بالکل سمپل دی، ایزی دی. ټیک شو. د دې سره سره چې کله زه کوېسچنز هغه تاسو ته سالو کوم، نو په هغې دوران کې به ورسره زه ایکسپلینیشن کوم، نو تاسو ته به دا نور هم آسان شي. نو لہذا تاسو په دې کې بالکل کنفیوز کیږئ مه. یوه خبر دا په ذهن کې کیدی چې د دې آسانه طریقه، د دې آسان ټیکنیک دا دی چې کله انسټرکټر ایکسپلینیشن ورکي، کله دې خبرې کوي، دې سپیکینګ کوي، نو چې تاسو د ده سره یو ځای روان یې. کو چیرې تاسو د ده نه وروستو پاتې شوئ، نو بس ټوټل کوېسچنز چې دي هغه به درنه بیا ګډوډ شوي وي. نو دې چې په کوم ځای کې روان یې چې د هغې سره یو ځای تاسو هم د کوېسچنز کې روان یې. ټیک شو. اول زه آډیو پلی کوم. Section 4. You will hear a lecturer on an environmental studies course discussing how birds are affected by environmental change. First, you have some time to look at questions 31 to 40. نو تاسو اول د کوېسچن 31 نه د کوېسچن 40 پورې د کوېسچنز تاسو اول وګورئ. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Okay, so we've been looking at how man-made changes in our environment can affect wildlife. Now, I'll discuss a particular example. Let's take a look at mercury. Mercury is one of the 120 or so elements that make up all matter, and it has the symbol Hg. It's a shiny, silvery substance. You may have seen it in old-fashioned thermometers, but it's not used much for domestic purposes now because it's highly toxic. But the problem is that the amount of mercury in the environment's increasing. The main reason for this is the power plants used to produce electricity. The main source of energy that most of them use is still coal, and when it's burned, it releases mercury into the atmosphere. Some of this gets deposited into lakes and rivers, and if it's ingested by a fish, it's not excreted. It stays in the fish's body, and it enters the food chain. So, it's been known for some time that birds which eat fish may be affected. But what wasn't known until quite recently is that those that eat insects can also be affected. تاسو اوس اول دې ته وګورئ. اول د څه په باره کې خبره وکړه، د مرکري په باره کې خبره وکړه، بیا د هغې نه بعد د اټماسفیر په باره کې خبره وکړه، بیا د فش په باره کې خبره وکړه. د هغې نه بعد دې راغی چې د هغه برډس چې دي هغه هم افیکټ کي چې کم انسیکټس خوري، یعنی کم چې دا حشرات خوري، نو هغوی هم افیکټ کی. نو زمونږ سره په 31 کې راځي انسیکټس. نو موږ به دلته کې څه ولیکو؟ انسیکټس. بالکل سمپل دی. ټیک شو. اوس مخې ته غوږ کېدی. A woman called Claire Varian Ramos is doing کلیر ویریان راموس د دې په باره کې خبره وشوه، نو اوس به د دې په باره کې دې خبره کوي. ټیک شو. some research on how this is affecting birds. And rather than looking at how many birds are actually killed by mercury poisoning, she's looking for more subtle sub-effects. And these may be to do with the behavior of the birds.
or with the effect of mercury on the way their brain works. Are their brain works. No gore behavior or mental چې دی هغه د څه سره ریلیټډ دی د برین سره ریلیټډ دی نو دلته کې د برین ورډ استعمال کړی دی او په لیکلو کې په کوېسچن کې څه استعمال شوی دی منټل ورډ استعمال شوی دی نو تاسو به په دې کې بالکل کنفیوز کیږئ نه میموري منټل برین دا یو الفاظ دي ټیک شو نو دلته کې زمونږ سره په کوېسچن 32 کې راځي behavior یو پیره ورته بیا غوږ کېدی چې صحیح پې پوه شئ Killed by mercury poisoning, she's looking for more subtle sub-effects. And these may be to do with the behavior of the birds, or with the effect of mercury on the way their brain works. So, behavior. زمونږ سره question number 32 answer چې کوم راځي هغه دی behavior موږ بدلته کې ولیکو behavior. Next. On the way their brain works. So, whether it leads to problems with memory, for example. And she's particularly focusing on the effects of mercury on birds' song. Now, اوس دا د birds songs په باره کې خبر روانه ده نو تاسو وګورئ birds song چې دی هغه دلته کې په questions کې هم زموږ سره ورکړی شوی دی process of song learning happens at a particular stage in the bird's development. And what you may not know is that a young bird seems to acquire this skill by listening to the songs produced by its father. څه خبر ده چې birds هغه دا songs چې دي دا د خپل فادر نه زده کی ټیک شو نو دغلته کې په سپیکینګ کې د سوي acquire او دلته کې لیکلی دی learn نو acquire او learn چې دی دا دواړه synonyms دي نو موږ به دلته کې ولیکو father زمونږ سره answer سره راځي father دوی د چا نه دا songs زده کی د پلار نه نو father question 33 answer چې دی هغه دی father یو پیره ورته بیا غوږ کېدی چې صحیح پې پوه شي Now, the process of song learning happens at a particular stage in the bird's development. And what you may not know is that a young bird seems to acquire this skill by listening to the songs produced by its father, rather than by any other bird. And Varian Ramos has already found in her research that if young male birds are exposed to mercury, if they eat food contaminated with mercury, then the songs they produce aren't as complex as those produced by other birds. نو چې کوم مرکري کنزیوم کړي نو د هغوی هغه songs چې کوم دي هغه لیس کامپلیکس دي لیس کامپلیکیټډ دي نو دلته کې زموږ سره په question 34 کې راځي کامپلیکس تاسو ورته یو پیره بیا هم غوږ کېدی چې صحیح پې پوه شئ Has already found in her research that if young male birds are exposed to mercury, they eat food contaminated with mercury, then the songs they produce aren't as complex as those produced by other birds. نو دا به لیس کمپلیکس نو دلته کې لیس الریډي ورکړی شوی دی کمپلیکس چې دی هغه زموږ سره انسر راغی نیکسټ those produced by other birds. So, quite low-level exposure to mercury is likely to have an impact on male birds in a natural situation because it can mean that they're less attractive to female birds, and so it can affect their chances of reproduction. So, د دوی اثر چې دی هغه په څه باندې راځي په ریپروډکشن باندې هم راځي نو دلته کې تاسو کو question 35 ته وګورئ نو څه دی this may have a negative effect on birds reproduction نو دلته کې به مونږ څه ولیکو reproduction بالکل سمپل دی ایزی دی ټیک شو اوس نیکسټ ته غوږ کېدی Now, the way she's carrying out this research is worth thinking about. She's using a mixture of studies, using birds kept in laboratories and studies carried laboratories د وی لیبارټری مطلب سمپل خبر ده دلته کې څه دی لیب بیس سټډیز اوس به دا یو کوېسچن چې دی دا به لیب بیس سټډیز په بنیاد باندې ټیک شو غوږ ورته کېدی and studies carried out outdoors in the wild.
The lab-based studies have the advantage that you don't get all the variables you would in a natural setting. So, the experimenter has a much higher level of control. And experimenter چې څوک دی نو د هغه سره سی کنټرول یې په دې باندې نو زمونږ سره دلته کې انسر چې دی هغه به څه راځي کنټرول یو پیر ورته بیا غوږ کېږدئ چې صحیح پې پوه شئ So, the experimenter has a much higher level of control. And that means they can be more confident about their results in some ways. Good. Also, question number 37 ته غوږ کېږدئ And of course, they don't have to worry about going out and finding the birds in order to observe them. So, what are the implications here for humans? See we? What are the implications for human? نو تاسو دلته کې کو وګورئ څه لیکلي دي implications for human نو اوس موږ ته اسانه شوه دې ځای پورې موږ بالکل صحیح را رسېدلي یو ټیک شو غوږ ورته کېږدئ Of them. So, what are the implications here for humans? Well, because many birds are migratory, they may be transporting mercury far from contaminated sites. For example, it's been found that ducks who'd been feeding at a contaminated site were later shot by hunters over 1,000 kilometers away and presumably eaten. اوس کو چېرې تاسو دلته کې وګورئ نو د څه باره کې خبره وکړه چې فور ایگزامپل ډکس او دلته کې څه لیکلي دي migrating birds such as نو یا such as دی ووایي یا فور ایگزامپل دی ووایي دا یوه خبر ده په دې ځای کې نو دلته کې زموږ سره د کوېسچن نمبر 37 انسر چې دی هغه څه راځي ډکس موږ به دلته کې څه ولیکو ډکس چې هنټرز چې دي هغه دغه وولي او هغه مرکري کنټامینیټډ وي نو د هغې په وجه باندې په هیومنز باندې هم اثر وشي نیکسټ غوږ کې دی Eaten. But these birds likely had mercury levels high enough to warrant concern for human consumption. In addition, going back to song learning by birds, that this may be affected by mercury contamination. Well, we also know that in humans, mercury causes developmental delays in the acquisition of language. څه خبر ده چې په هیومن بینګ کې چې کله اکویزیشن اف لینګویج یعنی د ژبې زده کول د زبان زده کولو خبره راشي نو څه کېږي دا د هغې پروسس باندې هم اثر کوي څنګه چې برډز هغه سانګز بیا نشي زده کولی دغه شانتې که چېرې مرکري هیومن بینګ کنزیوم کړي نو هغوی به بیا هغه لینګویج چې دی هغه نشي زده کولی ټیک ده بیا ورته غوږ کېدی By birds, we saw that this may be affected by mercury contamination. Well, we also know that in humans, mercury causes developmental delays in the acquisition of language. نو ګورئ زموږ سره د کوېسچن 38 انسر به څه راشي language. Mercury also causes problem in learning language. Acquisition او learning تاسو ته مه وایي دا synonyms دي دلته کې به موږ څه ولیکو language. The acquisition of language. And in fact, this process is very similar in the brain regions it involves, and even the genes that are involved. But mercury contamination has other important implications for humans as well. It's now known that an unborn child can be affected if the food eaten by its mother contains high levels of mercury. څه خبرې وکړه چې که چېرې مور هغې مرکري کنټامینیټډ خوراک خوړلي فوډ یې خوړلي نو هغه به څه چلو شي هغه به ماشوم باندې هم اثر پرې باسي نو فوډ چې دی هغه زموږ سره انسر راځي خو تاسو ورته یو پیره بیا غوږ کېدی چې تاسو پې صحیح پوه شئ Other important implications for humans as well. It's now known that an unborn child can be affected if the food eaten by its mother contains high levels of mercury, and these effects can... ټیک شو نو زموږ سره انسر د دې سره راځي فوډ نیکسټ ته غوږ کېدی mercury, and these effects can be quite substantial. In the end, it comes down to whether more value is placed on human economic well-being or environmental well-being.
It's true there are new regulations new regulations no matlab last question answer zamunga us pade kede bihar da wakede for mental well-being. It's true there are new regulations for mercury emissions from power plants, but these will need billions of dollars to implement. And billion of dollars matlab da dere paise pade bande lagi increase costs for everyone. Some argue so answer zamung sarasara ji cost che pade bande dere zyati paise raji cost cost ठीक शो da de answer raji da zamung sara de answer shu taso pade bande tot poe shwe